en la noche sevillana, bajo el peso de un cielos en estrellas, el joven Diego, de apenas 14 años, sintió que el mundo se derrumbaba. Sus padres, sentados en la mesa de roble del comedor, lo miraron con ojos fríos como el mármol. No eres nuestro hijo, dijo su madre, con una voz que cortaba como vidrio roto. Después de que Diego confesara, temblando, que amaba a otro chico de su escuela. La casa, un hogar tradicional en el barrio de Triana, olía a incienso y a promesas rotas. Diego, con el corazón latiendo como un tambor flamenco, intentó explicar que no podía cambiar lo que sentía, que su amor por Javier, el chico de ojos verdes que tocaba la guitarra en la plaza, era tan real como el sol que quemaba las calles de Sevilla. Pero sus palabras se ahogaron en el silencio. Su padre, un hombre de manos colosas y fe inquebrantable, se levantó y señaló la puerta. Si eliges esto, estás muerto para nosotros. Diego salió esa noche, con una mochila llena de ropa y el eco de esas palabras rebotando en su pecho. Las calles de Triana, normalmente llenas de vida con el taconeo del flamenco y el aroma de tapas, parecían ahora un laberinto de sombras. Corrió hasta el río Guadalquivir, donde el agua reflejaba las luces de la ciudad como lágrimas brillantes. Ali, bajo el puente de Isabel II, juró que sobreviviría, que no dejaría que lo mataran por dentro. Los años siguientes fueron un torbellino de lucha. Diego, sin hogar, encontró refugio en un albergue para jóvenes en las afueras de Sevilla. Trabajó de noche limpiando bares, mientras de día estudiaba con libros prestados en bibliotecas públicas. Su determinación era feroz, alimentada por el dolor de ser rechazado, pero también por la chispa de esperanza que Javier, aunque perdido en su vida, lo había dado con una sola mirada. A los 18 años, Diego ingresó a la universidad para estudiar medicina, becado por su tenacidad. Sevilla, con sus naranjos y sus plazas bulliciosos, se convirtió en el escenario de su transformación. Cada noche, mientras estudiaba anatomía bajo una lámpara rota, recordaba las palabras de su padre. Muerto. Pero él estaba más vivo que nunca, cosiendo pedazos de sí mismo con cada examen aprobado, con cada vida que sanaba salvar. Un día, en el hospital universitario, Diego conoció a Álvaro, un residente de 25 años con una sonrisa que parecía iluminar las salas de urgencias. Álvaro era de Cádiz, con un acento cantarín y una calidez que desarmaba. Trabajaban juntos en turnos interminables, y entre saturas y cafés fríos. Diego sintió algo que no había sentido en años. Un latido que no era solo suyo. Álvaro, abiertamente gay, no escondía quién era, y su seguridad era como un ferro para Diego, que encargaba el peso de su pasado. Pero el destino, como siempre en Sevilla, tenía giros inesperados. Una noche, mientras Diego y Álvaro compartían un momento de risas en la cafetería del hospital, un paciente legó en estado crítico. Era el padre de Diego, herido en un accidente. El hombre que lo había desterrado ahora yacía vulnerable, con el corazón latiendo débilmente. Diego, con las manos temblando, tuvo que decidir: salvar al hombre que lo había destruido o dejar que el pasado lo consumiera. El quirófano era un mundo de luces frías y sonidos metálicos. Diego, con la mascarilla cubriendo su rostro, miraba al hombre en la camilla. Su padre, Manuel,
Tenía el rostro pálido, con líneas de dolor grabadas en la piel. Alvaro, a su lado, le susurró. Tú puedes hacerlo, Diego. Eres más grande que esto. Diego tomó el bisturi, pero sus manos no obedecen. Recordó las noches en las que, de niño, su padre lo enseñaba a talar madera, contando historias de marineros y santos. Recordó también el día en que esas mismas manos lo empujaron fuera de casa. El monitor cardíaco pitaba, insistent, como un reloj marcando el tiempo que se agitaba. Con un suspiro profundo, Diego comenzó la cirugía. Cada corte, cada sutura, era un acto de resistencia contra el odio que enquamaba en su pecho. Alvaro, asistiendo, le lanzaba miradas de apoyo, sus ojos diciendo lo que las palabras no podían. Horas después, el corazón de Manuel latía estable. Diego salió del quirófano, agotado, y se desplomó en una silla. Alvaro le puso una mano en el hombro. Lo salvaste. No por él, sino por ti. Esa noche, Diego no pudo dormir. Camino por las calles de Sevilla, pasando por la Giralda, donde las campanas parecen susurrar su historia. Pensó en Javier, su primer amor, que había desaparecido tras mudarse con su familia. Pensó en Alvaro, cuya risa era como un antídoto contra su soledad. Pero sobre todo, pensó en sí mismo, en el niño que había jurado no rendirse. Al día siguiente, en el hospital, Diego enfrentó a su padre despierto. Manuel, on débil, lo miró con ojos que mezclaban sorpresa y arrepentimiento. Diego, murmuró, pero no pudo continuar. Diego, con la voz firme pero rota, dijo, no lo hice por ti. Lo hice porque soy médico, porque salvo vidas, no importa de quién. Alvaro, desde el fondo de la sala, sonrió con orgullo. Pero la paz de Diego era frágil. Su madre, Carmen, llegó al hospital, y su presencia reabrió heridas que él creía cerradas. Carmen, con lágrimas en los ojos, pidió perdón, pero Diego no estaba listo para dárselo. Necesito tiempo, dijo, y salió de la habitación, dejando atrás el peso de una familia rota. En los meses siguientes, Diego y Alvaro se acercaron más. Las noches en el hospital se convirtieron en paseos por el río, en conversaciones sobre sueños y mitos. Alvaro le contó cómo había enfrentado el rechazo en Cádiz, cómo había aprendido a amarse a sí mismo. Diego, por primera vez, sintió que podía construir un futuro sin mirar atrás. El verano en Sevilla era implacable, con un sol que quemaba las calles y los corazones. Diego y Alvaro comenzaron a salir oficialmente, aunque con cautela. En una ciudad donde la tradición y la modernidad chocaban, no todos ven con buenos ojos su relación. En el hospital, algunos colegas murmuraban, y Diego sintió las miradas como dagas. Una tarde, mientras compartían un helado en la Plaza del Salvador, Diego recibió una llamada inesperada. Era Javier, su amor de adolescencia, ahora de 28 años, de vuelta en Sevilla, tras años en Barcelona. Javier había oído de Diego, el médico prodigio, y quería verlo. El corazón de Diego dio un vuelco. ¿Qué significaba esto? Era una oportunidad para cerrar un capítulo o una amenaza para su nueva vida con Alvaro. Se encontraron en un café cerca de la catedral. Javier seguía teniendo esos ojos verdes que parecían ver a través de Diego, pero ahora había una tristeza en ellos.
Canto como su familia lo había obligado a corregirse, en un centro religioso, como había luchado por aceptarse. Nunca te olvide, confieso, y Diego sintió que el suelo se desvanecía. Alvaro, al enterarse, no mostró celos, sino preocupación. No dejes que el pasado te arrastre, Diego. Tú decides quién eres ahora. Pero Diego estaba dividido. Javier representaba un amor puro, roto por la crueldad del mundo. Alvaro, en cambio, era la promesa de un futuro libre, pero lleno de riesgos. Una noche, mientras Diego y Javier caminaban por el barrio de Santa Cruz, fueron atacados por un grupo de hombres que gritaban insultos homofóbicos. Diego, con el instinto de médico, protegió a Javier, recibiendo un golpe en la cara. La sangre corrió, pero más dolió el eco de su infancia, cuando el mundo le dijo que no merecía existir. Alvaro, al verlo herido, lo cuidó con una ternura que rompió las defensas de Diego. No está solo, le dijo, limpiando su rostro. En ese momento, Diego supo que su corazón pertenecía a Alvaro, pero también que debía enfrentar a Javier para ser las heridas del pasado. Diego citó a Javier en el Parque de María Luisa, donde los árboles susurraban historias de amantes perdidos. Con el corazón pesado, le dijo la verdad. Lo amaba en el pasado, pero ahora su vida era con Alvaro. Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. Siempre supe que eres más fuerte que yo, dijo antes de despedirse. La partida de Javier dejó a Diego con una paz agradable. Volvió al hospital, donde su reputación como médico crecía. Sus colegas, que antes murmuraban, ahora lo respetaban. Pero la sombra de su familia seguía allí. Carmen, su madre, comenzó a visitarlo, dejando cartas y flores en su apartamento. Diego las ignoraba, pero cada gesto era un recordatorio de lo que había perdido. Alvaro, siempre paciente, lo animaba a sanar. Juntos, comenzaron a trabajar en un proyecto para apoyar a jóvenes LGBT rechazados por sus familias, inspirados por sus propias historias. Organizaban talleres en el hospital, ofreciendo apoyo médico y emocional. Diego, al hablar con chicos que enfrentaban el mismo dolor que él, sentía que su vida tenía un propósito mayor. Una noche, durante un festival de flamenco en Triana, Diego y Alvaro bailaron bajo las luces de la calle Betis. La música, apasionada y cruda, parecía contar su historia. Pero la felicidad se vio interrumpida cuando Diego recibió una noticia. Su padre, Manuel, había sufrido otro infarto. En el hospital, Diego enfrentó una situación aún más grave. Manuel necesitaba un trasplante de corazón, y Diego, como médico, fue asignado al caso. La ironía era cruel. El hombre que lo había declarado muerto ahora dependía de él para vivir. Alvaro, a su lado, lo recordó. Tú no le debes nada, pero puedes elegir quién quieres ser. El preciso para encontrar un donante fue agotador. Diego trabajaba día y noche, coordinando con bancos de órganos y enfrentando la presión de salvar su padre. Carmen, ahora más presente, rogaba por una reconciliación, pero Diego mantenía su distancia. No puedo perdonar mientras sigo sangrando, le dijo. Alvaro, siempre su ancla, lo apoyaba en cada paso. Juntos, enfrentaron críticas de algunos sectores conservadores de Sevilla, que veían su relación y su activismo como una afrenta. Pero también encontraron aliados, enfermeras,
médicos y pacientes que admiraban su Valencia. Una noche, mientras Diego revisaba expedientes, encontró un don incompatible. La operación era arriesgada, pero posible. En el quirófano, Diego sintió el peso del mundo. Cada movimiento era un recordatorio de su juramento como médico, pero también de su dolor como hijo. La cirugía fue un éxito, pero Manuel quedó en estado crítico. En los días siguientes, Diego y Carmen comenzaron a hablar. Ella confesó como el miedo y la presión social la habían llevado a recasar a su hijo. No supo amarte como Mauritius, dijo entre lágrimas. Diego, enquerido, empezó a ver a su madre como una mujer atrapada por sus propias cadenas. Álvaro, mientras tanto, enfrentó su propio desafío. Su familia en Cádiz, que lo había aceptado a medias, lo presionó para que mantuviera las apariencias. Álvaro se negó, declarando su amor por Diego frente a ellos. La valencia de Álvaro inspiró a Diego a dar un paso hacia la reconciliación con su madre, aunque no con su padre. Manuel despertó tras semanas en cuidados intensivos. Diego, sentado a su lado, lo miró en silencio. Por primera vez, Manuel no apartó la mirada. Gracias, murmuró, con una voz rota. Diego no respondió, pero algo en su interior comenzó a sanar. El proyecto de Diego y Álvaro creció, convirtiéndose en un refugio para jóvenes LGBT en Sevilla. Organizaron eventos en la ciudad, desde charlas en universidades hasta noches de flamenco inclusivas. La comunidad los abrazó, y Diego sintió que, por primera vez, pertenecía a algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras pasaban por el Alcázar, Álvaro le propuso matrimonio. Diego, con lágrimas en los ojos, aceptó. La boda, celebrada en una pequeña plaza sevillana, fue un canto a la libertad. Carmen asistió, y aunque Manuel no pudo, envió una carta pidiendo perdón. Diego la guardó, sabiendo que algún día podría leerla sin dolor. Años después, Diego y Álvaro eran una pareja consolidada, liderando su organización y salvando vidas en el hospital. Diego, ahora jefe de cardiología, era conocido no solo por su habilidad, sino por su humanidad. Cada paciente que salvaba era un recordatorio de su propio viaje, de cómo había transformado el dolor en propósito. Carmen se convirtió en una aliada, trabajando con ellos en el refugio. Manuel, aunque débil, comenzó a asistir a eventos, aprendiendo a aceptar lo que antes había rechazado. Diego nunca olvidó, pero aprendió a perdonar, no por ellos, sino por sí mismo. Una noche, mientras Diego y Álvaro miraban el Guadalquivir, Diego pensó en aquel chico de 14 años que había jurado sobrevivir. Lo logró, susurró, y Álvaro lo abrazó. Sevilla, con sus luces y su música, parecía celebrar su victoria. El amor, como el río, seguía fluyendo, lavando consigo las cicatrices y las esperanzas de dos hombres que habían encontrado en el otro un hogar. Y en cada latido de los corazones que Diego salvaba, resonaba su verdad. Nadie podía declararlo muerto, porque él era la vida misma.